Etiefo me mamuni akwaba eba Melodies TV so na ensem bi ekoso efa excavator ensem ho abronye DC ababonten abe Burundia wa bro NDC ni bia ye frɛ no Yaya Koku wa bunindra ene ndua ketwa yayera koku ni dia nkasa no wa bunindra etiefo nye ndua ketwa asanso in a way obi beka se we hwiensa ebu okay in a way no obi nso beka se yedua a wo bo Mahamadin ene nsem bebre now assembly ni NDC ni ayefe no Yayera Koku what nsem betu dwa se excavators ayeka se ayera 500 ayera no se 5 nko a ewo abronye DC ho a abronye DC wo no so the excavators no A2 galamsey a enye galamsey ketwa NDC ni ede nsem we betu dwa no abronye DC se ade we de won pene ema ni nsi abronye DC se hwe wo no excavators ewo he excavators nim kra won hu bi da na wo beka se wo no excavators bako 5 ewo ono nchen nti di abronya ye ene se wo ko cemetery ena wo ko hwiensa ebro India etifo enye India ketwa after abronya DC ebro sa India no nkofu bebre ababonten edensem ababetudwa ebi mo ka se abronya DC utwa ntoto nkrofo so especially John Dramani Mahama intra kese na wo de to ne so ende de ye ka semfa wo ho a wo babonten abeka se enye ne training no wo Burundia na Kwame A+ nso de nsem bia babetudwa because ono nso etre say just within 2 years intro kese a abronya DC etwa ato wo no Kwame A+ no enye intro ketwa obi basie enye intro kuma. Now what I want us to do is say yenkonko tie the audio of abronya DC India wo bro ye na ye ba ya sanso be widi ensem Kwame A+ wo de atodwa ono nso etwabo abronye de bia na ye nso ya tre ya dwen on this whole diabono nti yenkonko tie India bono. Estate bo ma papa techiwa mbo atwa akonedi agrada entu ebe muna yesi excavator bi ayira ama nkrofo de nam social media se me maku num aba beti me ho menim ho asem abrantie bi a ye frɛ no Yayera Koku Facebook ni ba bi odinam edimidina council excavator maku num a ehun aba asema mampanyin na nado se ehwehwe na ba bedim ho excavator bia ma medim ho na nagrada minim ho bia otiam a frement na ma begina funchi na nipa de ko yesem agrada num excavator num aba bedim ho no na nagrada otiam a enye nokorenti otiam a tonsa frɛ na onkota funchi minim ho hwe menye contract ena menya aban contract mponam de akwa wie se me kwa akoye man na yeden aka ho obi akoto na excavator me nkonkofa nye sa na yetete me nti omo de nam se excavator se maku num aba bedim ho no masan miti se minim hu bia agrada abom mfa me nko na mo nso mo mayo mo adwen se mu di sa atro ne de akama no atum no mababa san miti se minim ho hwe agrada ubom asa nkrofo no nyina tonsa ye de from medam ababa san miti se agrada no minim ai excavator no minim ho hwe do ma nkrofo no do om nam se om nkase minim ho hwe no ono so mra na airbus no o mefre agrada se airbus 5 million euros no onyi sika no ono so mra medam ababa bonten mababa dware se minim excavator ho hwe do ma so mra bonten na 5 million euros na oje ye bribe magana dina se no omra bonten emesane ni tise de mayede masan miti no no obi obaka excavator ho asandi medina bata bia na nagrada tonsa frɛ no enti na mege saduabo ya dura funsie se me ka ho bia maje obi excavator na nagrada kumi obi oso odi trogumi so bia na nagrada yede kunu mpese udumadi a wudie no ebeda sumu edwane eye odia se me de dasi yo Enti no ediabono no abronya DC eko emusieye abroni be frɛ no cemetery
ena wokogu nsa osanso ede se odwan o se ne aponchi o se den edi echi esanso ekotwa wo ho a wopese wo trese ne ni abre se wo bodua se ye twantro ato ne so ntino wono abronye wo bodua. Now Kwame A+ nso ababonten den sembi abatuja wokaya abrone ene Kwame A+ 2 years ago. They were also having a serious banter on social media. Abronye eko online woko TV so radio so eko kekan sembi to Kwame A+ so Ghana fo bi mu believe ye ebemu so hu ne se asema abronye kan fa A+ no ntro yen read the asema A+ kan we say abronye or whatever you call yourself, go back to the cemetery and call on your gods to rather kill you if you lied that I received $800,000 from John Mahama. Now yen him say Sisi Kwame A+ on kasama MPP biom just unlike 4 years ago. Na esanse Kwame A+ enkasa emma MPP biom no abronye babonte meka se de enti Kwame A+ onkasa ma MPP biom eme se John Dramani Mahama etia A+ ka na sika Mahama edema A+ no eye $800,000 ena Mahama dema A+. Wase se abronye ende de wusu ye twantra fa hunti ukobodua ende akosa cemetery ho na sanso kobodia se asema okafa me ho se Mahama ama me $800,000 no eno nso kobo hundua se eye ne kra eduabo ne nyame eye ntroso a eduabo ne nyawo abronye no anso ha wasanso de kan ho se if you lied that I went to the castle for fuel and you stopped me abronye sanso de tuja se A+ ya na jese na nko okoji fuel e wa castle eno no abronye ne be stop A+. Or say if you lied that I was receiving 3 million Ghana cedis from Bust monthly mokai sa asem na abronye edba abonte meka se Kwame A+ because A+ na wo ye adwuma ema Bust ema say woni MPP sensem ne ba identity be cancel the contract ena abronye ba abonte meka se A+ ehye Bust hono na wo make it 3 million Ghana cedis every month nti A+ say sa asem na abronye be kan ye no abronye etwantro to ne so nti won sanso ko cemetery ho na won ko bodua was it if you lied that I was giving supply contracts at Konfuanoche Hospital. You see how many lies you have told about me in just 2 years. Did I curse you? Just one accusation by Yara Koku and you are here calling Agrada, Akonodi, Pancheutu, Antwa, Kwasia. You see how painful it is? You lie about people, but when others do same to you, you run to the cemetery to disturb the dead. You don't even have a thick skin to endure painful things said about you. Cry baby, tintin to, and then someone Kwame A+ or they atuja. Let me say this. Asema mi de bia me kan say, "He, ewiase won. Nkrofo a de bia wo mo de ade eye wa wo mo ankasa nim say ade a wo mo de ye ono eye bone no. Wo sorry na wo de bi ye omo a wo mo pa no mo bufu. Omo pa no mo bufu. Eto de bia wo betena se na we bisa se nipa we wo ye mi ade we na ende me ye ni bi nkwa ade no no nkwa ni buafu. Sa ena wiase te. Obi wo ho a ebia de bia wo di watem de bia wo di watem umfi no one day we don say wo be sorry edi na tem bi pe we don say na ne ko apai na so no no efi say de bia wo di obi atem sa na eti wo be sorry ana de bia wo kan obi ho asem abronya disi ensem abronya disi aka fa Mahama eni ni nua ho ende ama Mahama ni nua kra adrage abronya disi akokot because Mahama nia say ensem abronya disi aka fa ne ho nia eyentro Insembe na abronya nka afa John Dramani Mahama ho ewo man we mu Anas arimeya wa Anas nsemba ye na abronya this ya sorry kasetia Anas nini na nsema wokan no later ye behu se dodo na ntro na so wende wo bi ko ka sem fan wo fa excavator ho na osu bebodua na wo ntro a we twa fa nkrofo ho ewo Ghana ha se yesi ye bodua na ka wo abronya DC wo betena se. In the first place, diabo we are boy enye adwuma nde enye adwuma ochina because who abronya who nyo bia wo hotene na ye say diabo ne san na te e diabo wo bodua no se wo ndi boni bia
wonye obi boni bia ne yebo na eno no obi de boni abehye wo na wo bo bia eno na ebeye adwuma na wemu wo ye obi a wo kasa fa nkrofo ho a wo twa ntra kese eto wo mo so ende ye wo bi no wo si wo bebo dia. And I'm not only bashing Abronya, me bashing NDC for so. The way Ghana politics air kono, I was say ye share hu ye. Show say Abronya DC. Yes, in fact, if it is true, say excavator and some no, you don't even know what to believe. Minister Neba Bonten was excavators 500 naira. Nipa na minister ne say enam ne soma excavators 500 naira. Nipa ne so e the records about Bonten. Actual letter comma BNI for say excavators are 1 G 250. In some minister ne can I intro. It's excavator and some I don't even know what to believe in the first place. Now you say Abronya DC excavators number 5 if indeed it is not true. Na no say NDC for so the omo ye say they are just trying to tag people here and there. Ghana politics baby a edu no enye. Say yes we bia na de nsem etu nkrofo so. Metumi atrel say a lot of things are Ghana ye de to Mahama so embra na Mahama wo ye president metumi atrel say ebi kra no woni mu hwe. Ekufu adon so sa number so corruption kese ekoso. Ono kra woni mu hwe ba obehu NDC for better again wom. The way politics echo e wo man we mu na enye ba ko say. Mo try mo adwon comment box ni mo meda say.